very romantic kind of love. Это была очень романтическая любовь. By romantic love, I mean I wanted him. Под романтической любовью я подразумеваю то, что я его хотел. I'm heterosexual, so I didn't want him sexually. Я гетеросексуален, поэтому я не хотел его в сексуальном плане. But I wanted him in every other way. Но я хотел его во всех остальных планах. I wanted his attention. Я хотел его внимания. I wanted his approval. Я хотел его одобрения. I wanted to be with him. Я хотел быть с ним. I was thinking about him all the time. Я думал о нем все время. And it was like a new love affair. Это было для меня как новый роман любовный. And I felt wonderful. Я чувствовал себя великолепно. And I couldn't wait to see him. Я не мог дождаться, когда я снова увижу его. I wrote him a love poem. Я написал ему любовное стихотворение. I couldn't believe I was writing a love poem to a 72-year-old Indian banker. Я не мог поверить в то, что пишу любовное стихотворение 72-летнему индийскому банкиру. But there it was. Но так оно и было. And I was trying to find ways to get more from him. Я пытался найти способы получить как можно больше его. And I had a very good idea. И у меня появилась очень хорошая идея. He was living in Los Angeles for 3 months. Он жил в Лос-Анджелесе 3 месяца. In the house of the man who had brought him from India. В доме того человека, который привез его из Индии. And he had his own separate apartment in the house. И у него была как бы своя собственная квартира в этом большом доме. So, when I got to the talk early, about 20 minutes before the talk, Когда я приходил на беседу рано, например, за 20 минут до начала, and I went to his apartment, я шел к нему в квартиру and I knocked on the door, и стучал в дверь. and he opened the door, Он открывал дверь, and I said, Ramesh, а я говорил: Рамеш, yesterday when you were talking about how the noumenon actuates into the phenomenon, вчера, когда ты рассказывал о том, как ноумен проявляется в качестве феномена, I didn't understand. я не очень понял. And he says, come on in, Wayne. И он говорил: заходи, Уэйном. Yes. I had him all to myself. Теперь он был весь мой. For 15 minutes, I had him all to myself. На целых 15 минут он был весь мой. It was the best. Это было самое лучшее. I was so happy. Я был так счастлив. I couldn't care less about the noumenon actuating into the phenomenon. Мне было плевать на то, как ноумен проявлялся в феномене. So the next day, А на следующий день, 20 minutes early, на 20 минут раньше, knock, knock, knock. тук-тук. Ramesh, yesterday you were talking about how the sense of doership disappears in the sage. Вчера ты говорил о том, как чувство делания исчезает в просветленном Is that replaced by anything? и ничем не заменяется. Come in, Wade, we'll talk. Заходи, Вейн, поговорим. Next day, На следующий I had another question. у меня другой уже был вопрос. And this went on for 2 weeks. Так продолжалось 2 недели. After 2 weeks, I went and I knocked at the door. Через 2 недели я пришел, постучал в дверь. He opened the door. Он открыл ее. I realized I didn't have any question to ask. И я понял, что у меня нет никакого вопроса. He says, yes? И он говорит: да.
And so I did what is always the last thing on my mind to do. И я сделал то, к чему я обычно прибегаю в самую последнюю очередь. I told the truth. Сказал правду. I said, Ramesh, do you mind if I just sit with you for a few minutes before the talk? И я спросил: Рамеш, ты не возражаешь, если я просто посижу с тобой несколько минут до беседы? He said, no problem, come and sit. Он сказал: да не проблема, заходи, садись. Now, there was another man, his name was Yorick. Там был еще один человек, его звали Йорик. And Yorick was taking Ramesh out on Sunday afternoon for a drive. И Йорик возил покататься Рамеша по воскресеньям днем. I hated Yorick. Я ненавидел Йорика. I was so jealous of Yorick. Я ужасно ревновал Йорика. He had my Ramesh in his car. У него был мой Рамеш в его машине. So I couldn't get enough of him. Я не мог достаточно насладиться и получить его. And even when I got more, I wanted more. И даже когда я получал больше, я хотел еще больше. There was not enough. Всегда было недостаточно. And I spent a lot of time during that 3 months with him. И я очень много времени провел за эти 3 месяца с ним. And I still wanted more. И все равно я хотел все больше. It was still not enough. И все равно было недостаточно. And in fact, when he was leaving the country to go back to India, И на самом деле, когда он уезжал из страны, чтобы вернуться в Индию, we were all sitting around at the airport мы все собрались в аэропорту, to say goodbye to him. чтобы попрощаться с ним. And the people were talking about all of the tape recordings that had been made of the talks. И люди говорили о записях, которые они сделали во время бесед. And the people were saying, oh, we should make a book of, transcribe them and make a book of these. И кто-то сказал, что эти беседы надо записать в письменном виде и сделать из этого книжку. And as they talked, I got very angry. И когда они так сказали, то я очень разозлился. I said, you spiritual seekers are all alike. И я сказал: вы духовные ищущие, You're all the same. вы все одинаковые. You think this is just about making a book, Вы думаете, это так просто сделать книжку? but I was a businessman. Я-то бизнесмен. And I said, you're talking about starting a business. Вы же здесь говорите о начале нового бизнеса. You have inventory. Нужно иметь запас товара. You have shipping, Нужно делать доставку. cash flow, Нужно, чтобы был поток наличных. order processing. Нужно обрабатывать заказы. You don't just make a book. Нельзя просто так сделать книжку. And the man who brought Ramesh there says, oh, are you in the publishing business? И человек, который привез Рамеша, спросил: а ты что, занимаешься издательством? I said, well, no. Я сказала: ну нет. And Ramesh said, not yet. А Рамеш сказал: ну пока нет. And I knew in that moment I was in the publishing business. И в тот же момент я понял, что я занимаюсь издательским бизнесом.